manero akanaka atitangire kutenda muziki wedu atisanganisa zvekare pane penyero yeCitizens Movement Radio nhasi musi wechitatu mazuva mana mumwedzi wakukadzi 4 February 2026 kuti maswera zvakanaka vateereri tasanganiswa zvekare panguva yenhau dzepakati pesvondo muchidziverengerwa naFerdinandosi wekwamujamba jecha. Totanga kane kutarisa zviri munhau dzedu dzanhasi apo sangano reDCP riri kuti harisi kupokana neurongwa hwachamisa asi kuti riri kumhura urongwa hwa2013. VaChamisa votsangwanura nehurongwa pamusoro pebumbiro remutemo amai murombedzi vachiti dzimwe nzvimbo dzemunyika dzotarisana nenzara inotyisa gore rino. Muzvare maere votiwo vari kupokana nemashoko akataurwa nehurumende kuti upfumi hwenyika huri kusimukira. Sangano richangobva kuvambwa reDefend Constitution Platform DCP rinoti harisi kuita zvematongerwo enyika asi kurwisa kutyorwa kwebumbiro remutemo. Rinoti chinangwa charo chikuru ndechegumisa urongwa hwebato reZANU-PF hwekuda kubvongodza bumbiro remutemo kuitira kuti vaEmerson neMnangagwa vatonge kusvika mugore ra2013. Mumwe wevakuru musangano iri ndivaAgency gumbo avo vaita hurukuro nenepfenyero ino vakaudza Citizens Movement Radio kuti sangano ravo riri kubatana navose vanokoshesa kushanda kwemutemo kutongwa kwebvutsa ruzhinji sezvinotaurwa naNelson Chamisa. Vakakurudzirawo veruzhinji kuti vauye kuzobatana navo pamwe chete musangano ravo kuitira kuti vakwanise kumisa chirongwa cha2030. Tinzvei vachitaura. Well, thank you very much for giving us this opportunity to clarify, a few issues and a few things that might be of concern to the general public. Let me be very clear that the Defend the Constitution platform is not formed against Nelson Chamisa. It is not a contradiction to what Nelson Chamisa stands for. It is not against any individual or political party for that matter. In a democracy, every Zimbabwean, we believe, has the right to organize, has the right to campaign, and has the right to seek public office. This is a freedom that, as the Defend the Constitution platform, we fully respect. Our work, however, operates at a different level of national responsibility. The DCP exists to defend the Constitution, the rules that govern how power is gained, exercised, and limited. So political movements compete to win office. We work to ensure that whoever wins, they do so under a constitutional system that still protects term limits, democratic accountability, and the sovereignty of the people. In that sense, our efforts are not in conflict with reform or democratization. They are complementary. We are here to help protect the democratic field so that every political actor, now and in the future, can compete on fair and constitutional grounds. That is what we stand for. We don't stand to fight against Nelson Chamisa and any person who might want to draw unnecessary parallels and unnecessary contradictions is doing so just to the aid of the existing authoritarian establishment. They don't say this, they don't do so to benefit Nelson Chamisa, to benefit the people of Zimbabwe, or to benefit the people that fight so dearly to ensure that Zimbabwe reaches its democratic agenda. Thank you very much. Zvichakadai mutungamiriri wevanhu Advocate Nelson Chamisa vajekesawo maonero avo maringe nezvebumbiro remutemo. Vachinyora padandemutande ravo nhasi VaChamisa vati bumbiro remutemo riripo pachena asi kuti harisi kushandiswa uye kuremekedzwa. Mukupendera mazwi avo vati vagari vemunyika vanofanirwa kuva nebumbiro remutemo rakakodzera rinonyorerwa vanhu kubva kuvanhu uye rinoshandiswa zvakaenzana kumunhu wese. Salibonani, linjani, murikaboto, makadiko. I'll try to use different languages to the best of my ability to communicate with you using this platform. I'm going to try to do this as regularly, as often as possible. Ngizazama ukuluma ngendimi zonke zeZimbabwe.
all the languages in Zimbabwe. Isindebele, Tonga, Kalanga, Sutu, all the languages we have, Shangani, yes, to try and communicate. Dao, yes. So thank you very much for the very important messages that you have sent me, messages of love, messages of exhortation, encouragement. Those messages have really been the wings to my sail, and I fly because of those energetic, energizing messages. I'm so grateful. The prayers that you send me, gifts of prayers, gifts of encouragement, gifts of support, gifts of solidarity, gifts of wisdom, wise counsel, wits, gifts of even just advice. I receive the gifts so humbly and gracefully. Thank you very much. I'm 48. Of course, 48 is not a joke. I'm just 2 floors away from the 50th floor. So I'm almost 2 years from the 50th floor. And it's a great thing. I'm so grateful. I'll use also this platform to just correct a couple of things that I see, being said. But thank you. God bless you. And as I always say, God is in it. Our love is important. Our family unity as Zimbabweans is important, to be polite to each other and to one another. I love it. So I'll use this platform more often. I've never used it more often in terms of voice. So I'll be doing voice here to communicate with you, to also encourage you in everything, especially clarifying certain things. Ndakaona musuno hama dzangu dzichiti vachamisa vati hakuna bumbiro, saka hakuna bumbiro munyika, vari kuti hamuna bumbiro here. Kutaura kweuchenjeri, kweudzamu, zvakafanira kuti kati apa hapana nezvababa, kana kuti apa hapana nezvemunhu, hapana nezveamai, hapana nezvemukomana. Hausi kureva kuti munhu iye haapo, wakafa bodo, unenge uchitaura kuti aripo, asi paunhu hunotarisirwa nechimiro hapana nezviripo. Saka ndo zvakafanana nemutauro uyo, mutauro wakadzama. Zvinotoona kuti vamwe vanenge vasina kudzama vanogona kuremerwa nekudzamirwa nazvo, kuti votadza kunzwisisa zvanzi chii. Aiwa, inzwai zvakanaka, pakanzi hapana nezviripo, kureva kuti chinhu ichocho hachitoripo paudzamu hunotarisirwa, kureva kuti chinofanira kuvapo. If you say that there is nothing, it means that something has to be there. So the fight is not to defend nothing, but to fight for something to be there, that we all agree to, that we all love. That is the better fight. That is where we must deploy our energies, instead of defending what's collapsing, what's collapsed, what's fallen, what's not there. NesiNdebele singati akula mundu lapha. Akusho kuti umuntu wakhona ngakho ngephela. Sitsho ukuthi umuntu wakhona akafanelanga ukubizwa ngomuntu ngenxa yezenzo zakhe, isimo sakhe. Your conduct does not qualify for you to be called human or a man or a woman, because you have failed to meet the credentials. So if I say there is no constitution to talk about, it's a figure of speech to say that the constitution might be there nominally on paper, but in practice it's not there. Practically it's not being respected. So we must have a proper constitution that is written by the people, for the people, from the people. That is the bigger fight, and that is the fight we must have. I thank you. I will continue to come to you saying a couple of things, different things. I'll also clarify a lot of things. I've been quiet for the longest of time, almost 2 years. Lies have been fed into you. I will make sure that I clarify issues. I come with the correct position on different matters from time to time. May God bless you. I love you all. Thank you. God is in it.
zvichakadaiwo vanomiririrawo madzimai mudare reparamende kuMashonaland and West amai Mutsamurumbidzi vatiwo dzimwe nzvimbo dzemunyika dzotarisana nenzara inotyisa gore rino zvichitevera kusanaya kwemvura apo zvirimwa zvave kuoma nekusanaya kwemvura zvakanaka. Tinzwe vachitaura. Dambudziko rinokonzereswa nekushayikwa kwemvura kana kuti rinokonzereswa nekuwandisa kwemvura harisi kumbori dambudziko ratingati riri kure, idambudziko ratiri kutoona mumvuri waro mumatunhu kwatinobva, kumatunhu kwatinogara. Tikapinda muminda tiri kutoona chibage chakatsvukuruka, chibage chiri kutumbuka chiri chidiki, zviri kubudikidzwa nekushayika chikafu muvhu. Mvura yakawandisa yakauyiswa neinonzi lanina iya, mvura yakawandisa ikakukura kudya kwembesa, ikakukura ivhu rinobata kudya kwembesa. Naizvozvo tanga takatarisira gohwo guru kumatunhu akawanda emunyika muno, asi apa takutotyira nzara. Nzara ichange ichikonzereswa nekunge pasina gohwo guru ratanga takatarisa. Naizvozvo misha mizhinji kumatunhu kwatinobva vanhu vanorarama nezvirimwa zvinobva muminda. Vanhu vanorarama nekutengesa kubva muzvirimwa zvavanorima muminda. Kana zvinge zvisipo pachave nekutambudzika kukuru kubudikidza nekushayika kwegohwo guru ratanga takatarisira here. Naizvozvo zvichanga zvakanangana kuti takatarisana kazhinji nevana. Vana vaya vanogara vega, vanozviriritira vega, tinoti machild headed families muchirungu, vachange vachitoda kuti vabatsirwe zvikuru kuti vawane chikafu. Ndinokomekedza kuhurumende kuti gare yakasika kuti vana ava vabatsirwe ndamo. Vana umu tinenge tine vamwe vana vasikana, tinenge tine vana vanenge vachitoonekwa sekunge kukaitika nzara vanogona kutotengeswa kana kurodzwa kune nzara. Zvinhu zvekuti zvinofanira kukurumidzirwa izvozvo, kutarisiswa pawane kubatsirwa vana vasange vachipinda mumatambudziko kubudikidza nekunge kusina gohwo guru ratanga takatarisira. Rimwe remagweta anorwira kodzero dzevanhu munyika muzvarefadzai maere vanotiwo havasi kubvumirana nemashoko akataurwa nehurumende apo yakati upfumi hwenyika huri kusimukira. Vachitaura muzvare maere vanoti vanhu vanosvika zvikamu40 zvipfumbamwe kubva muzana 49% vari kuyaura nenzara munyika. Vakaenderera mberi vachiti pamari shoma iri kutambirwa nevashandi munongedzo uri pachena wekuti upfumi hwenyika huri kutatarika. Muutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaKembo Mohadhi voshorawo uori uri kuitwa vachiita sevanonongedzera kuna vaWikinel Chivayo. VaChivayo vanonzi vakapa madutavanhu 2 kune zvimwe zvikoro 2 zvemunyika, vakapazve rimwe dutavanhu kuchikwata chenhabvu cheHighlanders neZuro. Mumwe wevakuru mubato rinopikisa vaStephen Sakos Chuma vati vanhu vari kumora upfumi hwenyika savaChivayo munongedzo wekuti vaEmerson Mnangagwa ndivo vari kuropafadza uori. Tinzwe vachitsanganura. Hongu hapana chakawanzika tisingazobudi pachena, rina manyanga hariputirwi. Takazvitaura kubva kudhara kuti Wikinel Chivayo munhu waEmerson Mnangagwa. Takazvitaura kudhara kuti baba wecorruption munyika munomu ndiEmerson Mnangagwa. Ndosaka muchiona kuti zvigananda zvese zvinotambira padhuze neofisi yavaMnangagwa. Zvigananda zvese zvinoti kana zvaba mari zvodzoka naye kuZANU-PF shoma shoma zvichipa masupporters eZANU-PF muzita ravaMnangagwa. Saka izvi hazvitishamisi kuona vice president anova acting president Kembo Mohadhi achifamba naWikinel Chivayo kunodoneta mabhazi 3. Izvi zvotaridza pachena kuti ofisi yapresident iofisi yarejisiwa, iofisi yakutongotambwa nayo, iofisi isina chiremera, nekuti maakutambira nharadada dzeuori, maakutambira vanhu vari corrupt vakafanana nevana Wikinel Chivayo, vana kuda kwasheta gwirei nana Pedzai Scott Sakupwanya. Saka chatinongoona apa ndechekuti chihurumende ichi hachina kwachinosvitsa vana veZimbabwe, nekuti hurumende inobhilivha munyaya dzeuori, hurumende inobhilivha munyaya dzekuti vanhu havafaniri kushanda nesimba, asi kuti vanhu vanofanira kugara vachikumbira sezvatiri kuona zvaakuitika izvi, kuti vanhu vari kudzidziswa kuti ukareketa ukade temba zita ravaMnangagwa otonziwa mota. Asi toziva kuti izvo hasi zvoita kuti nyika iendere mberi. Vanhu vanofanira kudzidziswa culture yekushanda, vanhu vanofanira kudzidziswa culture
yekuenda kuchikoro vanofanira kudzidziswa culture yekudzidzira mabasa kuti zvinhu zvienderere mberi, nyika ikwanise kuenderera mberi. Hakuna nyika inonzi inovakwa nevene vayo, vene vaya vacho vachiita basa rekuba, vachiita basa reuori, vachiita basa regold smuggling. Izvozvo hazviendisi nyika kure, izvozvo hazviiti kuti nyika ivakwe. Saka tinongokurudzira voruzhinji vose kuti ngatijoinei nyaya iyo yekuramba nyaya dza2030, ndokuti hurumende ichishombimbindoga chihurumende ichouori chiende. Kuchitiwo mutori wenhau uye aimbove nhengo yebato reZANU-PF vaJealous Mawarire vakasimbisa kuti kune uori ukuru uri kuitika pasi peutongi hwavaEmerson Mnangagwa. Vakati mari inosvika mamiriyoni 150 kana kuti $150 million iri kutorwa pamwedzi kubva munyika zvisiri pamutemo. Mashoko avo anosimbisawo zvakataurwa navakazembe gurukota rehurumende kuti mari yacho iri kubuda zvisiri pamutemo. Tinzwe vachitaura. I don't need to be a professor in economics in order to realize that our people are living in abject poverty. In order to realize, you don't even need to be a driver in order for you to realize that there was a road traffic accident there. Do you? I don't need to be an economist in order for me to see that my people are living in abject poverty, to see that this economy is being mismanaged because there is a leakage. There is very serious leakages of more than $150 million a month. And officials in the Ministry of Finance, Mutuli included, he knows that. He knows that this economy is bleeding $150 million every month due to theft, due to unscrupulous activities by people in high offices. He knows that. The Financial Intelligence Unit knows that there is financial hemorrhaging amounting to more than $150 million every month in this country. They know that. And I know that because I have my ways of getting information even from the highest offices. I get information from the Ministry of Finance, I get information from the Reserve Bank, where the Financial Intelligence Unit is housed. And they know, they have it in black and white, that this country is bleeding $150 million every month. That $150 million that we are losing every month can be used to build state-of-the-art hospitals. The South Africans in Pretoria have built a state-of-the-art naked ear hospital, naked head hospital for only $26 million. Just imagine what you would do with $150 million. How many hospitals? How many machinery would you deploy in your hospitals? How much would you pay your doctors? If you just manage that bleeding, if you just manage that the country doesn't lose $150 million a month, you can use that money even to build these roads that you're talking about. There are no roads in Chitungwiza. There are no tarred roads in Glenview. There are no tarred roads in Makokora, in Nketa. There are no tarred roads in Nkulumani, where there was a by-election now. I was in Nkulumani recently. The roads the tarred roads have disappeared from that area. Mm-hmm. So imagine if we stopped that bleeding, bleeding of $150 million. What we could do with that $150 million? That's only one thing. If we stop the illegal exploitation of our mineral resources, lithium, chrome, if we stop the illegal activities around gold, how much are we going to get? But who will stop this? Is there anyone with the capacity to stop this? Is there anyone? Mnangagwa has presided over unprecedented looting of our national resources. But is there anyone who has the capacity to stop this unprecedented looting that you're talking about? And where is that person? Is there anyone who has the capacity to stop this unprecedented looting that you say is happening in Zimbabwe? And where is that person? Where do you locate that person? Yes. You don't even need just an individual to stop that unprecedented looting. It needs all of us. You included. You can stop that looting. So why are we not stopping it now? Why are we not stopping it now? We have actually stopped. We stopped the POSB, the attempts to loot the POSB. That we stopped. We stopped effectively. And you can't say that we are not doing anything. We are doing something. And there are people even within this government who are working hard to stop what is going on there. And the Vice President has come out, Vice President Chwende has come out recently, saying that those that are responsible for the enforcement of the law should do that without favor. And as a man who has decided to rise in Zimbabwe,
and to lead the crusade to stop this unprecedented looting. Haven't he actually confronted the Zigananda? He has done that. But what have we seen? We have seen those that are benefiting from the unprecedented looting, the Ziampis, attacking him. How do you attack someone who is calling for an end to unprecedented corruption, looting of nezuro dare repamusoro kwabulawayo rakapawo mutongo wekuti vechidiki vebato rezanu-pf vabve pamugodi wevhubachikwe kugwanda uyo vakanga vatora zvechisimba vachitungamirirwa nasachigaro webato rezanu-pf kumathebeleland south vaMoses Langa. Asiwo kunyange zvazvo dare rakapa mutongo, nguva zhinji nhengo dzebato rezanu-pf dzinonzi hadzitevedzeri mitongo inobva kumatare. Kuchinoi dare raMajistrate rakapawo Felix Mumba ane makore 36 okuberekwa murango wekugara mujeri kwemakore 18 nekuda kwemhosva yekubata chibharo kwaakaita mudzimai akaroorwa wekuRuwimbo phase 1. Umbowo hwakaratidzwa kudare unoratidza kuti musi wa16 chikunguru mugore ra2023 nenguva dzepfumbamwe mauro mumangari akasangana naMumba apo ainomhangara nyaya yake kuCharles Bass Police Station, apo akamundundurudza zvine chisimba ndokumutyisidzira akamubata chibharo ndokuzomusunungura chifumi chaitevera. Tichiri kwekare kumatare, magweta ari kumiririra vaimbo vegurukota muhurumende yavaRobert Mugabe vaWalter Muzembe vanotiwo umbowo hwakapiwa unoratidza kuti mutengi wavo haana chikonzero chekupomerwa mhosva. Vachitaura nevatori venhau kunze kwedare nezuro, mumwe wemagweta wavaMuzembe vaEmmanuel Sambundombe vakati hapana chikupomerwa vaMuzembe kubva paumbowo hwakapiwa. Vakaenderera mberi vakati vachanyorera zvechikumbiro chekuti vabisiswe mari chibatiso munguva shoma iri kutevera uye nyaya yacho ichaenderera mberi musi wa17 kukadzi. We adjourned the last time because we wanted the investigating officer to come and testify. The investigating officer came and testified today, and after the evidence of the investigating officer was done, the state closed its case, or put simply, they led all their witnesses. And at the close of the state case, we did an application for discharge, and the essential element of this application is that the evidence that has been led so far does not warrant the placement of the accused person to his defense. Put simply, he should not be asked to say his side of the story, because the evidence of the state does not in itself substantiate the allegations that they have placed before the court against this person. So we are now awaiting the ruling of the court, which has been postponed to the 17th of February. Be that as it may, we are inclined to apply for bail. We are of the view that the evidence that thus far does not put the accused person in a position where you can say he's a flight risk or you evade court. So we are going to be approaching the same court for bail because the evidence has now been laid. It is clear that most of the issues that were being speculated around these allegations are not very accurate. Thank you. Do you think the court will rule in your favor? Well, I believe justice will prevail. I believe justice will prevail. And justice falls either way, but I believe justice will prevail. And also, when do you think you're going to file for bail application? Well, all things being equal, before close of business tomorrow, we should file our bail application. Yes. Obviously, the court will give us a date for the hearing and for the ruling. Yes. Tombotarisaka zviri kuitika kune dzimwe nyika apo Saif al-Islam Gaddafi mwanakomana waimbo wemutungamiriri wenyika yeLibya mushakabvume Gaddafi akapfurwa akafa nevarume vakapakatira zvombo nezuro. Izvi zvakaitikira kumba kwake muguta reZintat makare muLibya. Mune chimwe chiitiko chiri kushamisa, mutungamiriri wenyika yeSouth Sudan vaSalva Kiir vakagadza murume akafa kuti ashande mudare rehurukuro dzeSarudom. Kiir akagadza Stuart Soroba Budia uyo akafa makore 5 apfuura uye ari kurwisana neutano usina kunaka pamwe nemhirizhonga yemunyika. Topendera zvedu nenhau dzemitambo apo Arsenal yakarohwa neChelsea nekabodza kamwe chete ndokutadza kudzosera mumitambo yechipiri weCarabao Cup semifinals watakambirwa muEmirates Stadium nezuro mauro. Zvakabuda mumutambo uyu zvinoreva kuti Arsenal yasvika kumafinal ine zvibodzwa 4 musecond aggregate, zvoreva kuti ichatamba neManchester City kana Newcastle avo vari kutamba mauro ano.
kupedzisanawo dzedu dzanasi tombotarisa musoro yadzo zvekare apo sangano reDCP risi kupokana neurongwa hwavaChamisa asi kuti riri kumhura urongwa hwa2013. Amai murombedzi voti dzimwe nzvimbo dzemunyika dzotarisana nenzara inotyisa gore rino muzvaremaere vachiti vanopokana nemashoko ehurumende ekuti upfumi hwenyika huri kusimukira. Nhau dzedu dzabva dzangoperera pano nhasi dzanga dzichiverengwa nomukwambo Ferdinando Siwe kwaMujamba Jecha. Ndakamirira nekutenda chikwata chose cheCitizens Movement Radio Team. Tinovimba muchava neusiku hwepakati pesvondo hwakanaka.